ఎవరిదండి ఐడియా యాక్చువల్లీ ఇంత బాగా డిజైన్ చేశారు? Both joined together. You people are the self brand ambassadors for your business. Yeah. సార్ ఒక హిస్టరీ కూడా ఉందంటే కదా మీ యొక్క స్టూడియోకి. Yeah, my father started the photography business. అండ్ ఇంకొక విషయం, ఈ యొక్క స్టూడియోని ఎంత అందంగా డిజైన్ చేశారో, సో దీన్ని మీరు మీ కొడుకులాగే భావిస్తూ ఉంటారండి. These two people are true real business people అబ్బా. మొత్తం ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర? And we have rock printing also. It's a stone printing. స్టోన్ It's printed on stone. చూడండి, రాయి మీద ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు అసలు? యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎలా ఉంటుందండి? అంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి చిన్న హింట్ ఇద్దాము. One thing we are very happy to tell. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ రాజీవ్ పసుపులేటి. గైస్, ఇవాళ నేను ఎక్కడున్నాను అంటే, సో గగన్ ఫోటో స్టూడియో దగ్గర అయితే ఉన్నానమాట. సో ఇది మనకి బెంగళూరులో ఉందన్నమాట. అయితే ఈ యొక్క గగన్ ఫోటో స్టూడియో సంబంధించి అసలు మనం చూస్తున్నట్లయితే ఎంత అందంగా డిజైన్ చేశారో, నాకైతే బయట నుంచి అంబియన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉందన్నమాట. నాకైతే దీని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం మీకు కూడా నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో మనకు తెలుసు కదా, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు బర్త్డే పార్టీస్ కావచ్చు, ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, ప్రతి దానికి కూడాను ఉపయోగించేది ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ అందరూ కూడాను బుక్ చేసుకునేది ఫోటో స్టూడియో. సో కాబట్టి అలాంటి ఫోటో స్టూడియో ఇంపార్టెన్స్ గురించి, ది సేమ్ టైం ఆ బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుందో వారి మాటల్లో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అట్ ది సేమ్ టైం మనం కూడా కొన్ని ఫోటోస్ దిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో లెట్స్ గో ఇన్సైడ్. సో మొత్తానికి అయితే మనం గగన్ స్టూడియోస్కి వచ్చేసాం. హాయ్ సార్, నమస్తే. Namaskar. హౌ ఆర్ యూ? Fine. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం అండి. సో ఇట్ మీన్స్ అ లాట్. ఎలా నడుస్తుంది బిజినెస్? Yeah, it's good. ఇట్స్ గుడ్. Yeah. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ అంబియన్స్ చూస్తుంటే గైస్ ఎంత అందంగా ఉందో. నేను ఎప్పుడు ఫోటో స్టూడియోస్ చూసాను కానీ నేను లోపలికి వచ్చి ఎంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సో బిజినెస్కి సంబంధించి నేను వీడియో చేద్దామని చెప్పి నేను వచ్చి చూసినప్పుడైతే అసలు ఇది ఎంత బాగా డిజైన్ చేస్తారో, పైనుంచి కింద అసలు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు అంతా కూడా. సో ఎవరిదండి ఐడియా యాక్చువల్లీ ఇంత బాగా డిజైన్ చేశారు? Both joined together. ఇద్దరు కలిసి చేశారా? Yeah. సో గైస్, మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి తెలుగు అంత ఫ్లూయెంట్గా రాదనమాట. నేనైతే మీకు తెలుగులోనే చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను అనమాట. ఓకే అండి. సో ఇద్దరు కలిసి ఐడియాస్ అనేవి చేసుకుంటూ ఉంటారు. దట్స్ గ్రేట్ అండి. సో యాక్చువల్లీ మనం చూస్తున్నట్లయితే హియర్ లాట్ ఆఫ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్, ఈవెన్ అదంతా కూడాను. సో లైక్ యూనో ఎంత టైం పట్టింది మీకు ఇదంతా డిజైన్ చేయడం కోసం? సో ఎన్ని ఇయర్స్ జర్నీ అని చెప్పుకోవచ్చు? You can see like all our photos, like whatever you are seeing here, all are like it's ours only. We are not put any others image. You people are the self brand ambassadors for your business. Yeah, we have put all Our photos own on images this. only we have been putting together, sir. That's So really people get interesting. interested to put the same images in their houses. That's all. అవును, ఎస్. That's our concept. సో గగన్ స్టూడియోకి సంబంధించి ఒక మంచి హిస్టరీ అయితే ఉందంట. సార్ మాటలను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, ఒక హిస్టరీ కూడా ఉందంటే కదా మీ యొక్క స్టూడియోకి. సో మీ మాటల్లోనే చెప్పండి. Yeah, my father started the photography business way back in 1969. దట్స్ గ్రేట్. So he started the photography studio in Bangalore. That was a real long time back. So later on he has been through a lot of things and a lot of changes happened. So now right now with the digital thing going on, so we started our business Gagan Lab in 2012. ఓకే. So prior to that we had a family business running. So we went solo in 2012. So from Okay. 2012 we are running this place. ఓకే. So we are doing the best we can from our end to keep the journey going. అండ్ ఇంకొక విషయం, మీరు ఈ యొక్క స్టూడియోని ఎంత అందంగా డిజైన్ చేశారో, సో దీన్ని మీరు మీ కొడుకులాగే భావిస్తూ ఉంటారు లైక్ యువర్ సన్. సో వాట్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్? Yeah, Gagan is my son. So the way he has been growing, we want Gagan Lab to grow. Oh. So when we started this, he was just 1 year old. Now he is around 13. So it's a journey. It's a different emotional journey that we are going through. Yeah. So it is something that we have been planning from
very long time before marriage was like. It's nice that I'm close to my son studies in Arvindo Memorial School, which is just half a kilometer away from here. So planning and coming down to where I studied and again starting this business here was a different journey for us. Oh, that's great actually. So it's a dream come true. It's a dream come true. Okay. So we are doing the best we can from our end to cater to the customers' needs. ఓకే సో యాక్చువల్లీ బెంగళూరుకి కలర్ తీసుకొచ్చింది వీళ్ళ ఫ్యామిలీయే అంట. సో వారి మాటల్లోనే ఆ విషయం కూడా అడిగి తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో చెప్పండి సార్. My dad actually, names like GKVL, EGK and Empire were big names in Bangalore. But frankly telling, we didn't have that name. Our brand name prior to Gagan was Gagan Lab was Satish Studio. But why in Jayanagar 4th block it started. So he was the first person to almost bring in enlarger from Singapore, imported it from Singapore solo, get it done here. So that's a total different thing. Though we didn't have a very big name, we did what we can from our end. I mean my dad, he started the color photography in a different way, where everybody used to come get it printed in our lab at that time. So but we didn't really grow that way. So we didn't have that branding. But from that journey, we are right here still running the family business as Gagan Digital Color Lab and Studio in KR Road, Jayanagar 7th block. I'm proud to be a family man who is continuing the family business. Yeah. Thank you. Thanks. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాడ్ అండి. అండ్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీరు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ప్రికాషన్స్ మీరు తీసుకుంటూ ఉంటారు టు లైక్ కస్టమర్స్తో టచ్లో ఉండడం కావచ్చు, సో మార్కెటింగ్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. అసలు ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది మీ బిజినెస్ సంబంధించి? Honestly telling, we both are working together only. So a lot of, we have not dependent on staff, as we both are totally into working together. We work and we don't depend on our staff. So that is one very important thing. Once you depend on staff, we are not in a good position to control the business. So here what happens is we are together working as an individual, as a family together to see each and every customer are happy and satisfied, which is very important. And we really go into the core of the problem, or what is the requirement of the customers, and we try to give them the best we can from our end. సూపర్ కదా. చూడండి, ఇంత పెద్ద బిజినెస్ రన్ చేస్తూ కూడా వాళ్ళు ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వం. సో మాకు మేముగానే చేసుకుంటున్నాం, మాకు మేముగానే మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నాం, సో బిజినెస్ చేస్తాం కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో గ్రేట్ కదా. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ అన్నింటిలో కూడాను సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ అనమాట. అవి చాలా చక్కగా ఫ్రేమ్స్ లాగా కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి, చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు సర్ వైఫ్ కూడా ఇందులో పార్ట్ అయ్యారు కాబట్టి సో తాను కూడా ఉండి మొత్తం చూసుకుంటూ ఉంటారంట. సో తన మాటల్లో కూడాను తన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కావచ్చు, సో తనకి ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బిజినెస్ సంబంధించి మరింత సమాచారం అనేది తీసుకుందాం. సో హాయ్ మ్యామ్. హలో సార్. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ యాక్చువల్లీ. ఒక బిజినెస్లో చక్కగా మీరు కూడా హెల్ప్ చేయడం సార్కి, ఇద్దరు కలిసి ఇంత మంచిగా దాన్ని తీసుకురావడం అనేది గొప్ప విషయం అని చెప్పొచ్చు. సో చెప్పండి మీ కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి ఈ యొక్క పర్టికులర్ బిజినెస్ సంబంధించి. First of all, I thank God for this wonderful studio what we have. We are very lucky to get into this place. And I got married in 2005. From almost 19 years I'm in this studio field. So and there is no work that only male can do or something like that. I do all work actually: printing, paper loading, chemical changing, exposing, whatever in relating photography, all work I do. I know all work, almost all work, but there is lot to learn. But what right now what is required, I know everything. I'm happy for that. And album designing I do. And photo shoots also I do. Is it so, ma'am? Yeah. So differently today we'll take you capture us 1 or 2 photos. Sure. So you and sir because they are professional photographers, right? Yeah. So let's see that as well. So that's really great. Mere photos kuda shoot chestu untara? Yeah, I shoot in the studio itself. Yeah, only indoor, not outdoor. Okay. For outdoor we have more than 6 to 8 people only for outdoor photography. Okay. Inside if anybody requires, if they want lady photograph or something, I can take. Oh, superb andi. And what kind of cameras మీరు వాడుతూ ఉంటారు? Nikon based. Nikon. We are comfortable with Nikon. So Canon is definitely out there in the market, but we have just got a real clarity with Nikon. So we are for us it is easy to handle Nikon. Oh, great. We have not just shifted to Canon. We are comfortable with Nikon. Okay. So and photo studio too chedamu. One more thing, why we have put only our photos in all the frames. The reason is when the people they come, the customers when they come, they see all the photos and even they feel even we have to frame it like this. That's true all, actually. They get an immediate thought.
after seeing our photos. That is the reason we have put all our photos only. Because many places when you go, they put only hero photo or heroine photo and all. And they think, oh, only their photo will come good, not ours. But here what happens, they see us live. So they feel even we can put our photos. So that is the reason this is our different concept than I others. think these two people are true real business people abba. So like what I meant to say is like చూడండి అందరూ కూడాను సో హీరో ఫొటోస్ పెట్టి వాళ్ళు ప్రమోషన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ యూ వోంట్ బిలీవ్ ఏదైతే టూర్ చేస్తాం కదా సో దట్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు వెల్ డన్ సార్ సూపర్ ఐడియా యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ మీకు కూడా వర్కౌట్ అయితే యూస్ చేసుకోండి హే గైస్ సో మనకి కప్స్ దగ్గర నుంచి మగ్స్ కావచ్చు తర్వాత పిల్లోస్ అని చెప్పి సో లాట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ వీటి గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం సో మ్యామ్ సో మొత్తం ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర We have lot of items and ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ yeah, all are instant. Many come here because they get an instant gift. ప్రతిదీ కూడా ఇన్స్టెంట్ Yeah, everything all are instant. Maximum half an hour or 1 hour, that's it. Okay. Yeah, these mugs all are you can give images, any image, you just print it on a mug and it's a washable mug. Any number of times you can wash it and this mug is a memory for us. It's printed in 2012. 13/12/2012 was Gagan studio was opened actually on that day itself. So we printed on that day and it's a memory mug for us. Before Gagan studio it was a ad labs. So from here to we have done like this actually. So great na. And Gagan was like this. And we have rock printing also. It's a stone printing. You can see this. It's a stone printing. Stone printing. It's printed on stone. And this is also washable. Any number of times you can wash it. Stone. Yeah, rock printing. చూడండి రాయి మీద హౌ ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు అసలు యాక్చువల్లీ ఇది ఎంత పడుతుందండి కాస్ట్ యాక్చువల్లీ 900. This you will be getting in 1 hour. This needs 1 hour. Okay. Because we have అన్ని మీరు ఇక్కడే ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. Yeah. All these will be printed here only. సూపర్ అండి. And frames from 4/6 to 20/30. And ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది. That's a backlighting frame. Backlighting frame. So ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది కనెక్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. 24 hours you can on the light nothing will happen. Up to 2 years we'll be having a warranty. If anything happens, we'll change it and give you. Oh, warranty కూడా ఉంటుందా? అదెంత పడుతుంది కాస్ట్? This will cost you around 800 or 850 depending on the frame which you select. Okay. Superb one. And we have lots of instant gifts. Even in 10 minutes, 5 minutes also we'll get it. Yeah. These iron painted print like frames and all you'll be getting in 5-10 minutes. We just print, we just insert the photo and give it to you. Okay. Yeah. Pillow, everything will take at least half an hour to 1 hour. Some things you'll be getting in 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes also if it is very urgent. And prints from 4/6 to you can see there. ఇవి చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే. These are the standard photos we print here. These are the standard sizes. Okay. Anytime you come, if you are choosing any photo in this, any size in this, you'll be getting immediate frame also. చూసారా ఇది కూడా ఒక మంచి మార్కెటింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. చక్కగా వాళ్ళు ఏవే ఫ్రేమ్స్ అయితే రెడీగా ఉంటాయి 4/6 6/8 అని చెప్పి 12/18 అని చెప్పి నీట్ గా ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేసారనమాట. సో ఓకే. And you have lot of frames option also. You can select the frame also. Frames also. Yeah, if you want only print and frame, we can give it in 20 minutes. Okay, ఈ ఫ్రేమ్స్ అండి? That is a lamination frame because some nowadays many they don't like glass. So this is without glass. This is a lamination thing. Okay. So this is also waterproof. Like any number of times you can wipe it. You can spray. Nothing will happen. అవును మీ ఫొటోస్ అన్ని కూడా ఎవరు ఎడిట్ చేస్తారండి మీరే చేసుకుంటారు కదా? Yeah, we only do by ourselves. దట్స్ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ. సో చూసాం కదా ఇక్కడ కింద ఏదైతే ఉందో మొత్తం కూడా కవర్ చేసేసాము. సో చాలా బాగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఫోటో స్టూడియోని. బెంగళూరులో డూప్లెక్స్ ఫోటో స్టూడియో వీళ్ళదే అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అయితే దీన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తారో ఏంటో కూడా ఒకసారి మీరు కూడా లుక్ వేసుకున్నారు కదా. సో చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో. సో ఇక పైన అయితే స్టూడియో ఉందంట. పైకి కూడా వెళ్ళి కొన్ని ఫొటోస్ అసలు ఫోటో స్టూడియో ఎలా ఉందో చూద్దాము. అండ్ మనం కూడా వీలైతే 2-3 ఫొటోస్ వాళ్ళ చేతుల్లో దిగుదాం అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ గో. సో పైకి వచ్చేసాం అనమాట. అసలు ఇక్కడ కూడా ఫ్రేమ్స్ ఎక్కడికక్కడ మంచిగా వాళ్ళు డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ కూడా కిడ్స్ కోసం డిజైన్ చేసినట్టున్నారు కదా? యా, సో భలే ఉన్నాయండి అన్నీ కూడాను. సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఇవన్నీ చెప్పండి ఒకసారి. Actually all these we use for poses.
Okay. In one item, we can take more than 50 to 60 poses, different poses. Okay. కిడ్స్ అందరికి కూడా. Yeah. సో ఇక్కడ మీరు ఫొటోస్ తీస్తూ ఉంటారు. Photos we take it here. Any costume, Krishna or any costume they can wear. But later the background will be changed according to their dress. Okay. Yeah. While taking, we'll be taking in this. But each and every photo, the background will be changed. Okay, automatic white background ఉంటుంది. While taking, it will be in white. Okay. But because if we put a background, it won't be suitable for all dresses. So that is the reason we take only in white background, because white background will be easy for changing. Later, if we change the image or if we cut the image, hairstyle and all, it will come good in white background. White background. If the background is white. మరి వాట్ అబౌట్ గ్రీన్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు కదా చాలా మంది గ్రీన్ కలర్. No, if they using green, they'll be printing in green only. Here we are not doing it. For each and every photo, because some people they come, they take 20 poses, and nobody will like same background 20 photos. What we are doing, each 20 will be in a different background. Okay. Super. That is our concept. And some come in costumes. Some come in Rama dress, Krishna dress, depending. Like we put a background. And we'll show them before printing also, they can see. సూపర్. Yeah. సో గైస్ మొత్తానికైతే ఈ యొక్క గగన్ స్టూడియోకి సంబంధించి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క డూప్లెక్స్ సంబంధించి డిజైన్ కావచ్చు, ఆ ఫోటో స్టూడియోకి సంబంధించి అండ్ నాకు ఫొటోస్ కూడా తీయడం జరిగింది మ్యామ్ అండ్ సార్. చాలా మెమరబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ యొక్క పాయింట్ వచ్చేసి మొత్తం వీడియోలో. సో మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి, సో ఈవెన్ మీరే మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇది చాలా బెస్ట్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. చాలామంది కూడాను వాళ్ళు జస్ట్ ఒక వర్కర్స్ని హైర్ చేసుకొని, ఒకవేళ వర్కర్స్ లేకపోతే సో సఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బట్ మీకు అటువంటిది ఏం లేదు కదా? One thing is any business you do, whether it is a small business or big business or any business, the thing is you should be knowing in and out. You should be knowing the work. Otherwise you should not open or invest or anything. Because depending if you on the customer. others, depending on a third person, if you know any work, you are doing any business is okay. You should be knowing it before. Yes. If you depend on any other third person, definitely we can't do anything. Exactly. We should be knowing the work first. True. Any work it is. Yeah. Okay. Yeah. సో అది గైస్, సో అర్థమైంది కదా మనకి. సో ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు, మనం ఏదైనా వర్క్ కానీ బిజినెస్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వర్క్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిస్తే మనం ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి అంటున్నారు. సో వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతే సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పి అనుకోవచ్చు. సో సార్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మ్యామ్ అండ్ సార్, ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎలా ఉంటుందండి? అంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్కి చిన్న హింట్ ఇద్దాం. One thing we are very happy to tell that when we came here, we just came for a rent. Now we are the owners of this building. That is the success. Yeah. This is the exact valid point. Can you please introduce your son? He is Gagan, my son. Very lucky for us. After he was born, we just opened this Gagan studio, and every year we are having a success. We feel he is lucky for us, and our hard work is also there. సో నాకైతే చాలా చూడముచ్చటగా అనిపించింది ఈ ఫ్యామిలీని చూసి, వీళ్ళ స్టోరీని చూసి, వీళ్ళ సక్సెస్ని చూసి, అండ్ ట్రూలీ ఇన్స్పైరింగ్ అనమాట. సో గైస్, ఏ బిజినెస్కి అయినా సరే కూడాను హార్డ్ వర్క్, పర్సివరెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో హార్డ్ వర్క్ విల్ ఆల్వేస్ పే ఆఫ్. సో అదే వీళ్ళ మాటల్లో చెప్పడం జరిగింది, అదే మనం చూస్తున్నాం కూడా. సో దాట్స్ ఇట్. సో మీ అందరికీ అర్థమని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో. సో నేను మీకు రిప్లై కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అట్ ది సేమ్ టైం మన ఫ్రీడమ్ యాప్లో ఆల్మోస్ట్ 1200కు పైగా మనీ, బిజినెస్, ఫార్మింగ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఆ కోర్స్ అన్ని కూడా మీరు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఫ్రీడమ్ యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. సో దాట్స్ ఇట్ గైస్.